Okay, so we are already live. Hope everyone comes. I'll start with Jai Radha. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Jyoti. So, 12, 13, 14, somehow it seems we missed in 10th chapter. So, we'll just cover this. So, these 4 slokas, 10.8, 9, 10, and 11, are called the Chatushloka of Bhagavad Gita. That we covered it. But if you want, we can just read it since others have not joined yet. Before that, I'll just do the Mangalacharan. So, once again, welcome everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Vijay Durga Garu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Mataji Leru.
ఈ రోజా ఆ, ఏదో డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉంటే ఇప్పుడే వెళ్ళింది. వెళ్ళారా? ఓకే ప్రభు. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా ప్రభు? అందరూ బాగానే ఉన్నారు. జస్ట్ రెగ్యులర్ శుచి కోసం. ఆహా. ఓకే, విల్ స్టార్ట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సాజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Okay, we'll just recite these slokas, these 4 slokas, and then we go to 12, 13, and 14. Aham sarvasya prabhavo అహం సర్వస్య ప్రభవో సర్వస్య matta ప్రభవో sarvam pravartate మత్తా సర్వం సర్వం ప్రవర్తతే ప్రవర్తతే iti matva bhajante mam ఇతి మత్వా ఇతి భజంతే మత్వా మాం భజన్తే మాం buddha bhava samanvitah బుధా భావా బుధా భావ సమన్వితః సమన్వితః macchitta madgata prana మచ్చిత్తా మద్గతా ప్రాణ చిత్తమత్యత ప్రాణ bodhayanta parasparam బోధయంతా బోధయంత పరస్పరం పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం కథయంతచ్చ మాం నిత్యం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ తుష్యంతి చ తుష్యంతి రమంతి చ చ రమంతి చ తేషాం సతతయుక్తానాం తేషాం సతతయుక్తానాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం భజతాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం దదామి బుద్ధియోగం దదామి తం బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయంతి తే ఏన మాముపయంతి తే ఏన మాముపయాంతి తేషామేవానుకంపార్థం
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थो आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता. ज्ञानदीपेन भास्वता. ज्ञानेन भास्वता. Okay, adi chatuslokamu. Now 12, 13 and 14. Arjuna uvacha. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच Param brahma param dhama. परं ब्रह्म परं परं धाम ब्रह्म परं धाम Pavitram paramam bhavan. पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवम् Purusham saswatam divyam. पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् Adidevam ajam vibhum. आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवं भजं विभुम् Ahustvam rishayah sarve. आहुस्त्वामृषया सर्वे Devarishis देवर्षि नारदस्तदा देवर्षि नारदस्तदा Asito devalo vyasa. असितो देवलो व्यास देव Swayam chaiva bravishime. स्वयं चैव ब्रवीषि मे स्वयं चैव प्रविशि मे Sarvam etadrutam manye. सर्वं एतं धृतं मन्ये सर्वमेतदृतं मन्ये Yanmam vadashi keshava. यन्मां वदसि केशव यन्मा Nahi te bhagavan vyaktim. नाहि ते भगवान् व्यक्तिं Vidur devana danavaha. विदुर्देवान दानवाः Okay. Telugu translation చదువుతారా? ప్రభు ఇది ఇది 10th క్యాంటో ఎంత ప్రభు శ్లోక 12, 13. 12-13 ఓకే అంటే ఇందులో సరిగ్గా కనిపించట్లేదు బుక్ లో చూసి చదువుదామని హరే కనిపించట్లేదు. కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. అర్జునుడు పలికెను నీవు దేవాది దేవుడవు పరంధాముడవు పవిత్రుడవు పరమ సత్యమువు నీవు నిత్యుడవు దివ్యుడవు ఆది పురుషుడవు పుట్టుక లేని వాడవు మహోత్కృష్టుడవు నారదుడు అసితుడు దేవలుడు వ్యాసుడు వంటి మహర్షులందరూ నిన్ను గురించి ఈ సత్యమును ధృవపరిచినారు ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మీరు చదువుతారా? విజయదుర్గ. చదువుతాను ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓ కృష్ణ నీవు నాకు తెలిపినదంతయు సత్యమని సంపూర్ణంగా నేను అంగీకరించుచున్నాను. ఓ దేవాది దేవ దేవతలు గాని దానవులు గాని నీ స్వరూపమును ఎరగజాలరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హిందీ. Anju Didi, you want to read? ప్రభు మధ్యలో ఇంత బ్లాక్. Hare Krishna. Acha, read. No, nobody is there. You want. Should I read? Yeah, read. Hare Krishna. Arjuna said, you are the supreme Brahman, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original.
and you are the unborn and all-pervading beauty. All the great sages, such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa, proclaim this of you, and now you yourself are declaring it to me. Hare Krishna. Hare Krishna. Anju, you want to read Hindi? I'm not able to see. The thing is very blurred in my phone. I don't know why. I made it big. అందరి ఫోన్లు అలాగే ఉంది, Can you see bigger క్లారిటీ now? లేదు. No, I can't see. If Hindi may It's also very you want me to blurred. read? Okay, read it. It's very blurred. ठीक है, okay, I'll read. अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हो। हरे कृष्णा। Hare Krishna. The next one. I'll read. Yeah, read it. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the gods nor demons or Lord know thy personality. Hindi also? Hindi, Parul Mataji is there. She can read. ओके। हे Hare कृष्णा, Krishna. आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So, this is interesting. Last class, I think Anju Didi asked a question. Somebody was asking who is even Lord Shiva was not able to understand, or whatever the question was. There was a question between supremacy between Shiva and Vishnu. Correct? Yes, correct. Yes. So, Krishna is declaring here what is the ultimate truth. Okay? So that you don't have any confusion. So, it begins like this. First of all, he says, look at this sloka, 10.2. Name viduhu suraganaha prabhavam na maharshayaha aham adirhi devanam maharshinam cha sarvasaha aham adirhi devanam. I am the beginning of even all the devas. Nobody can understand me. Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin, for in every respect I am the source of the demigods and the sages. Okay, that's how he's starting here. And then he's continuing to tell, if you know this truth about me, what will happen to you? What should happen to you if you really understand the truth? You will be engaged in unalloyed devotional service of me. That's what you will do. Etam vibhutim yogam cha mama yo vetti tattvataha. Understand me as the truth. Then vikalpena yogena yujyate natra samsayaha. You'll be free from all samsaya. Samsaya means doubt. So, how you should understand Krishna? Without any doubt. If you understand Vetti Tattvataha, Mam Yo, me alone, if you can understand me alone as the origin of everything, then you will engage in my devotional service, unalloyed devotional service.
Now he is declaring that I am the source of both material and spiritual. Again, he is declaring, those who know this perfectly engage in my devotional service. He is repeating this. Okay. Now he continues the same thought. So the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. So bhakti, surrender, is not one-way traffic. You surrender to Krishna, you know what Krishna is doing? Krishna surrenders to the devotee. Imagine if Krishna surrenders to the devotee. You cannot even imagine that situation. So that is what Krishna is promising here. Of course, Krishna also says, Ye yatamam prapadyante. How much ever you are surrendering, I surrender that much. So if you surrender 1%, Krishna also surrenders 1% to you. But if you surrender 100%, then Krishna also surrenders 100%. Why? Our 100% is only this much. But when Krishna surrenders 100%, he is Vibhu. He is unlimited personality. It is very, very large. You cannot even imagine the strength that you have. So, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam. So, those who are surrendered like that, they are just engaged in priti purvakam. Priti means with loving devotional service, bhajatam. And to them, tadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. How do you understand those people? How do those people understand me? Because from their heart, I will give them whatever knowledge is necessary to come to me, by which they'll come to me. Whatever is information is needed, they need to come to me. I will provide that knowledge from their heart. So now, to go one step back. Today, in our modern day-to-day dealing, you all buy so much grocery, this, that, anything you buy, right? You buy milk packet. Say 1 liter you're buying. Are you coming back home and cutting that packet and remeasuring every time? Did I get one liter? You're not doing No, it. no. Why? It's a faith. It will be there. It should be No, it's faith. written on the packet. 1 liter, but we go blindly with it. 1 liter is written there, so you take it as 1 liter. Yes. So we have come to a standard. Now the government is saying ISO 9000 or ISO 2000, whatever, and they are saying this is a standard for all the labels. You blindly are believing whatever is printed on the label, and you take the contents as true. Correct? This is Yes. our normal practice. Now the same thing here Arjuna is telling in that language. Just to make us understand, I'm just quoting the daily example. Here what Arjuna is trying to say. Arjuna is telling, whatever Krishna you have written in this label, in this Bhagavad Gita, I am accepting that as full truth. That's what he's saying, Krishna. See, 14. See, I totally accept whatever you have told me as truth. Right? This truth, even the devas or the asuras cannot understand. Such type of truth you have told, and I am accepting it as truth. This is the golden standard. Who sets the golden standard? Somebody has set some ISO 2000, you have accepted it. Here Arjuna is setting the golden standard. What is the golden standard he is setting?
Whatever Krishna says here is the truth. Got it? If you want to understand Bhagavad Gita, this is the way you have to understand. Now, he is summarizing the whole thing. Whatever Krishna declared, the 4 slokas, now he is summarizing and he is telling. What is he telling? Who are you, Krishna? Parabrahma, Paramdhama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Purusham means is a form. Shashvatam, Divyam, Adidevam, Ajam, Vibhum. You want to know each word meaning? Param Brahma, of all which is of spirituality, you are the topmost of that. Param Dhama, of all the abodes, your Dhama, Goloka Dhama is the highest. Pavitram, Paravitram, Paramam, of all the Pavitram, of all the pure stuff, it is Paramam. Paramam Bhavan means of the highest nature. This is of the highest spiritual nature. You are Purusha. Your Purusha means he is the enjoyer. You are the original Purusha. So there is something called as Purusha Sukta. When the Devatas go and make a petition in front of Brahma, including Brahma and the Devatas go together in Kshira Sagara, they recite what is called as Purusha Sukta. So, Sahasra Sirsha Purushaha, Sahasrakshat, Sahasrapat. So like that it goes. But everything it describes, you are the original Purusha. That means everything is meant for your enjoyment. We all are part of that orchestra. So nobody can play the music. One orchestra, there's so many instruments. Nobody can play separately anything. Everything has to be played as per the ringmaster, whatever that guy says, right? So like that, the Purusha, the entire orchestra that is created here has to play for your pleasure. And your Sasvatam and your Divyam. You are not material, you are transcendental. And Adidevam, again, you are the original person. Ajam means who never takes birth. Yet we celebrate Janmashtami. For one who does not take birth, we celebrate Janmashtami. Vibhum, you are unlimited. Like this, who is telling? This is not only my understanding, but all the great sages in the past, including Narada, Asita, Devala, Vyasa, and today you yourself are declaring this truth to me. Understood? So, this is the way to understand what is given in Bhagavad Gita as the golden standard. So, not to get confused when somebody talks about something else. Oh, in some other book it is written. Where is it written? First of all, you have to see the source of that. Because all the scriptures are written by the same person, Vyasadeva. So Vyasadeva is not silly enough to write one place, one truth, another place, another contradictory truth. He is not writing like that. He is Krishna himself. He is an avatar. Krishna says that in the 15th chapter. Vedescha sarver ahameva vedyo Vedanta krut vedavit eva chaham. Meaning, Vedescha sarver aham eva vedyo. He is not telling to find some other demigod, to find something else. When you read Vedas, what is the purpose of the Vedas? Aham eva vedyo. Try to understand me. Why? Because Vedanta krit. Veda means knowledge. Anta means ending. Vedanta means end of knowledge. End of the Veda is called Vedanta. So the end of Vedanta, the conclusion is that you have to understand
I am the source of everything. That's the first aphorism. Vedanta Krit Vedavit Evachaham. I am the writer, I am the compiler. Vedanta Krit means I am the writer. Vedavit means you have to understand me. So all the purpose of the Vedas are meant for what? Only to understand me. Because I am the original compiler of the Vedas. So when Vyasadeva is writing all these, he's not trying to confuse us, nor is he confused. So if he is saying something, you have to scrutinizingly understand and not get confused. That's why one of the instructions Prabhupada gives is that milk is very nutritious when you drink it. But if the same milk is touched by lips of a serpent, then it is not nutritious. It's poisonous. So you have to hear the conclusions of the scriptures from the lips of a pure devotee. Then you will never be confused. Sarva samsayaha. That is what is our block to surrender to Krishna? Our doubts. Sarva samsayaha. So these doubts will always haunt us. But if you accept the mindset that of Arjuna that he is given, if you can accept buying a milk packet by reading a label as truth, why not what Arjuna is telling here? What should be our problem? What should be our objection for that? You agree with that? Thank you. Understood. Okay. హరే కృష్ణ ప్రభు ఒక్కసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ప్రభు. ఓకే. సో ఇందాకే చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, మనం మామూలుగా ఏది కొన్నా, గ్రాసరీ ఏదైనా కొన్నా కూడా, పాల ప్యాకెట్ కొన్నా కూడా 1 లీటర్ అని రాస్తుంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ కొలుచుకోవటం లేదు కదా. ఎందుకు కొలట్లేదు? అందులో రాసాడు 1 లీటర్ అనేది కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటది. అలా ప్యాకెట్ మీద రాసిందే మీరు నమ్మగలిగినప్పుడు, ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, ఓ కృష్ణ, నువ్వు చెప్పిందంతా ఇప్పటి వరకు 100% అది సత్యమని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇందులో నాకు డౌట్ పడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు. ఇలాంటి తత్వము దేవతలు గాని దానవులు గాని ఎవరికి అర్థం అవ్వదు. అటువంటి సందేహాన్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ ని నువ్వు ఇస్తున్నావు ఇక్కడ. సో నేను 100% నమ్ముతున్నాను నువ్వేం చెప్పావో. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, అసలు భగవంతుడు ఎవరు అన్నది ముందు చెప్పాడు ఈ 4 శ్లోకాల్లోనే. ఆ 4 శ్లోకాల సమరి అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్పి, నువ్వే పరమ బ్రహ్మవి, నువ్వే నీ ధామమే పరమధామము, నువ్వు పవిత్రము, అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన పరమం భవాన్, అన్నిటికన్నా అతీతమైన భావము నీది, నువ్వు ఒరిజినల్ పురుషుడివి, దివ్య పురుషుడివి, నీ శరీరము కూడా శాశ్వతమైనది, నువ్వే ఆది దేవము. ఇదే సత్యము కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా చెప్తున్నాడు. ఈశ్వర పరమా కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. కరెక్ట్? ఆదిర్ గోవింద అది బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడు ఆదిదేవం అని చెప్తున్నాడు. అజం అంటే ఎప్పుడు జన్మ తీసుకునేవాడు కాదు, అజం. విభుం అంటే చాలా 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 పెద్దది. విభుం అంటే సముద్రం. అలాగా మనం ఒక చిన్న నీటి బొట్టు అయితే భగవంతుడు సముద్రం అంతా, అలాంటి విభుం. సో ఈ సత్యం అంతా కూడా మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అని కాదు, నువ్వు చెప్తే నేను ఒప్పేసుకోవడానికి.
మునుపు అందరూ ఋషులందరూ కూడా ఇదే సత్యాన్ని స్వీకరించారు. ఇప్పుడు నారదుడు, అసితుడు, దేవల, వ్యాసుడు అందరూ కూడా ఇదే సత్యాన్ని చెప్తున్నారు. సో నాకు ఎటువంటి సందేహము లేదు అని. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. అయితే కొన్ని పురాణాలు ఉన్నాయి, శివ పురాణం ఉంది, దేవి పురాణం ఉంది. ఇక్కడ అందులో చదివితే దేవి గ్రేట్ అంటారు, శివ పురాణం చదివితే శివుడు గ్రేట్ అంటారు, మాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో దానికి అలాంటి క్వశ్చన్ కి మనం కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వ్యాసుడు రాసినప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు అక్కడో రకంగా ఇక్కడో రకంగా రాయటం లేదు, అంత రాసింది ఒక్కడే. వ్యాసుడు కూడా అవతారమే, కృష్ణుడు అవతారమే, కృష్ణుడిలో ఒక అవతారం. శక్తి ఆవేశ అవతారం. సో ఆయన ఏమి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏమి రాయటం లేదు, మనకి జ్ఞానం ఇవ్వడానికే రాస్తున్నాడు. కానీ చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడ చూసి ఏం సోర్స్ చూసి చెప్తున్నారు అన్నది మనం పరిశీలించవలసిన విషయం అది. కానీ మీరు కరెక్ట్ గా చదివితే ఏమీ మీకు అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఇది కంక్లూషన్ ఇక్కడ. సో థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. If you have any question, I can take any questions. So these are the main shlokas for the 10th chapter. Yep. Like the Bhagavatam, this also we can memorize. Yes, yes. In fact, it's a similar truth. See, when you are getting to this core subject, right? This is the core essence. Now, whoever is coming and telling you, you have to challenge them and tell them these core slokas. Nobody can refute the authority of Bhagavad Gita. Till now, there is no other text which can refute the authority of Bhagavad Gita. Correct? And fortunately, the slokas of Bhagavad Gita are unaltered. Nobody has messed with it. So if somebody is telling you, you should be in a position to challenge them and say, okay, you're telling me that, but this is what Krishna is saying in the Bhagavad Gita. How do you refute that? You should ask. But best is to hear from the pure devotee. You will never have a confusion. Correct. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Sorry, Hare I was Krishna, not Mataji. there. Hare Krishna. Yeah, I was not there. I just came back. I had to go somewhere. Yes. So I heard some of the class. I'm glad that we were able to complete these slokas also. We missed them actually, but I'm glad we finished them today. So with this, we have completed the 10th chapter. 10th chapter. So next week, we will go to the 11th chapter. Yes. And then we had Balaram Jayanti on Wednesday. For you all, Thursday it was. And now Janmashtami is coming. I think for you all, it is Thursday. For us, it's Wednesday. So please do something special for your deities, a special cooking. Like Archana Mataji, you all saw, right? How she made. So you all can also do something, not big. I also couldn't do very big because we are only 3 of us. So, but whatever we could do, we are doing. So you all also do. And Prabhupada appearance day is the next day of Janmashtami. So if you can, make something special for Prabhupada also. I don't know, all of you have a photo of Prabhupada or not, but at least you all should plan to get the picture of Prabhupada. You go to the closest ISKCON temple and you can get a small picture of Prabhupada and keep in your altar. It'll be really nice. So how many of you have actually Prabhupada picture? किसी के पास है Prabhupada की picture? Mataji na దగ్గర. ఉంది Mataji. మీ దగ్గర ఉంది. ఓకే.
ఎవరి దగ్గర లేదంటే వాళ్ళు ప్లీజ్ if you can bring, it will be nice because he's our guru. He is I think you helping can us. put the YouTube off because I have a 10 o'clock and I can Yeah. only take questions, and I'm cutting the class short today.